Hi guys, I'm Wang Chen. Today we just gonna learn some useful expressions of making an appointment. Here we go. 안녕하세요, 왕첸입니다. 어떻게 영어로 시간 약속을 잡는가 배워보겠습니다. 바로 시작합니다. Make an appointment. 시간 약속을 잡다. Question 1. Does next Sunday suit you? 다음 주 일요일에 시간이 있으신가요? Question 2. What date or what time suits you best next week? 다음 주 어느 시간이 편하세요? Question 3. Is Monday 2 p.m. suitable or convenient or fine for you? Is Monday 2 p.m. suitable, convenient, fine for you? 월요일 오후 2시는 괜찮으신가요? 계속 내려보겠습니다. Question 4. What date is most suitable, convenient for you? What time is most suitable, convenient for you? 당신에게 가장 적합한 날짜, 시간은 언제신가요? 여기에서 suitable는 적합하다는 뜻으로 해석이 되고 convenient는 편리하다고 해석이 됩니다. 그리고 convenience store는 우리가 알고 있는 그 편의점입니다. 이렇게 기억해두면 좋을 것 같습니다. Question 5. Are you available? Are you free on Wednesday? Let's say 10 a.m. 수요일에 시간이 되십니까? 오전 10시는 어떠신가요? Question 6. What about Thursday for lunch? How about Thursday for lunch? 목요일 점심 식사 어때요? 계속 내려보겠습니다. Answer 1. Yes, Sunday suits me fine. What time shall we say? 일요일엔 괜찮아요. 몇 시에만 할까요? Answer 2. Wednesday between 6 p.m. and 8 p.m. would suit me best. 수요일 저녁 6시에서 8시 사이가 가장 적합할 것 같아요. Answer 3. Yes, Monday 2 p.m. is suitable, convenient, fine for me. 월요일 오후 2시가 좋겠네요. 계속 내려보겠습니다. Answer 4. Either Friday morning or Saturday afternoon would be most suitable, convenient. 금요일 오전이나 토요일 오후가 좋을 것 같아요. Answer 5. Yes, Wednesday 10 a.m. sounds good to me. 수요일 오전 10시가 좋겠네요. Sounds good. 괜찮게 듣기네. Tastes good. 그러니까 맛 좋네. 이렇게 해석이 됩니다. 이런 표현들을 배워두면 좋을 것 같습니다. Answer 6. Yes, I've got nothing on Thursday. Whereabouts? 목요일에 할 일이 없는데 그때 봐요. 어디서만 할까요? 여기에서 whereabouts는 어디서란 얘기입니다. 어디서. 그리고 어디서란 얘기도 되고 다른 사람의 행적을 물어볼 때도 이런 말을 사용하니까 기억해 두시기 바랍니다. 계속 내려보겠습니다. Answer no. Number 1. No, I'm afraid Sunday doesn't really suit me at all. Why not Tuesday? 죄송한데 일요일은 안 될 것 같고 화요일은 어때요? Number 2. Unfortunately, 2 p.m. isn't very suitable, convenient. Shall we say 5 p.m. instead? 오후 2시는 안 될 것 같고 오후 5시는 어떤가요? Instead는 대신이라는 얘기입니다. 그래서 2시는 안 되니까 5시가 어때요? 대신 이렇게 여쭤보는 표현이었습니다. Number 3. No, I've got a prior engagement. I've got an appointment then. Let's make it an hour later. Is that okay? 선약이 있어서 그러는데 1시간 후면 괜찮으세요? Number 4. No, I'm afraid I can't make it then. 죄송한데 그건 좀 어려울 것 같고 하지만 오전 11시에는 가능합니다.
but I couldn't make it at 11 a.m. 여기에서 make it는 도착하다, 성공하다 라는 뜻으로도 해석이 됩니다. 이런 덩어리 표현은 조금씩 헷갈리니까 그대로 외워두는 게 좋으니까 이렇게 한번 나눠봤습니다. 다시 한번 읽어드리겠습니다. 처음부터. Question number 1. Does next Sunday suit you? Number 2. What date, what time suits you best next week? Number 3. Is Monday 2 p.m. suitable, convenient, fine for you? Number 4. What date, what time is most suitable, convenient for you? Number 5. Are you available? Are you free on Wednesday? Let's say 10 a.m. Number 6. How about Thursday for lunch? Answer. Number 1. Yes, Sunday suits me fine. What time shall I say? 몇 시가 가능할까요? Shall I say는 그냥 추가로 얘기하는 거니까 어떠십니까? 이런 뉘앙스가 풍기는 해석입니다. Number 2. Wednesday between 6 p.m. and 8 p.m. would suit me best. Number 3. Yes, Monday 2 p.m. is suitable, convenient, fine for me. Number 4. Either Friday morning or Saturday afternoon would be most suitable, convenient. Number 5. Yes, Wednesday 10 a.m. sounds good to me. Number 6. Yes, I've got nothing on Thursday. Whereabouts? Answer no. Number 1. No, I'm afraid. 쪼꼬모는 걱정되네요. 쪼꼬모는 두렵다고 자전차즘에 나오는데 그냥 걱정된다고 표현하는 게 더 좋을 것 같다고 생각합니다. I'm afraid Sunday doesn't really suit me at all. Why not Tuesday? Number 2. Unfortunately, 2 p.m. isn't very suitable, convenient. Shall I say 5 p.m. instead? Number 3. No, I've got a prior engagement. I've got an appointment. then은 그때 그 시간에 라는 뜻으로도 해석이 됩니다. 그때 그 시간에 내가 선약이 있습니다. prior는 먼저 라는 뜻으로서 prior engagement라고 하면은 선약이 있다고 해석이 됩니다. Let's make it an hour later. Is that okay? Number 4. No, I'm afraid I can't make it then. But I couldn't make it at 11 a.m. 이상 왕천이었습니다. 구독, 좋아요 눌러주세요. 감사합니다.